So obtaining the equation of motion using calculus method. So previous గా మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ డిరైవ్ చేసాం. సో ఈ మెథడ్ నౌ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ని బై యూజింగ్ ది క్యాల్కులస్ మెథడ్. సో ఇది ఏంటంటే లిటిల్ బిట్ హైలీ కాంప్లికేటెడ్. సో ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫామ్లో వస్తుంది. సో క్యాల్కులస్ మెథడ్ అంటే ఈ క్యాల్కులస్లో ఏమొస్తుందంటే మనకు డిఫరెన్షియేషన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది వస్తాయి. సో ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అనేది మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్లో వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు డిఫరెన్షియేషన్స్, సెకండ్ ఇయర్లో మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి. సో జస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాటి యొక్క బేసిక్ ఫార్ములా అనేది ఇచ్చేస్తాను. సో విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ డెరివేషన్ పార్ట్. సో అనేది ఏంటంటే dy dx of x power n. సో dy dx of x power n. సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే n ఇంటూ x power n మైనస్ 1. ఓకే, లైక్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు డెరివేటివ్ ఆఫ్ dy dx అనేది దీనిని ఏమంటుంటే మనం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెరివేటివ్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, డెరివేటివ్ టర్మ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో dy dx ఆఫ్ x పవర్ 5 ఉందనుకోండి. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము యాజ్ పర్ ఫార్ములా ప్రకారం 5 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ 5 మైనస్ 1, దట్ ఈస్ 5x పవర్ 4గా రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ 5. అంటే ఏమిటంటే ఇక్కడ టర్మ్స్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో టర్మ్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ స్మాలర్ వాల్యూకు తీసుకొస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ ద డిఫరెన్షియేషన్స్. సో dy dx ఆఫ్ x పవర్ n. ఓకే, నౌ డిఫరెన్షియేషన్స్కి ఆపోజిట్గా ఉండేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటాం. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, సో ఇది ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n dx. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x పవర్ n dx. సో ఇక్కడ ఏంది డిఫరెన్షియేషన్స్లో మనకు మైనస్ అంటే తగ్గుతుంది, కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ పెరుగుతుంది అనమాట. సో దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఫార్ములా x పవర్ n ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ c అనేది వస్తుంది. సో కాన్స్టెంట్ c అనేది ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనకు 2 ఉంటాయి. మళ్ళీ అవి ఏంటంటే ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్. సో డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనకు లోవర్ బౌండరీ అప్పర్ బౌండరీ అనేది వస్తుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లోవర్ బౌండరీ a అప్పర్ బౌండరీ b x dx ఉందనుకోండి. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే x పవర్ 2 బై 2, ఎందుకంటే x పవర్ 1 కదా, 1 అంటే ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఫార్ములా ప్రకారం 1 ప్లస్ 1 వి గెట్ ఇట్ యాజ్ 2. సో x పవర్ 2 బై 2 బౌండరీస్ ఆఫ్ a b. ఇప్పుడు దీని బౌండరీస్ ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ద హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ. అంటే x ప్లేస్లో ఈ వాల్యూస్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ b స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ a స్క్వేర్ బై 2. సో ఓవరాల్ వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ b స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ బై 2. ఇది ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇంటిగ్రేషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏ టర్మ్ లేకపోయినా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a టు b dx ఉందనుకోండి. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx అని ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్కి డిఫరెన్షియేషన్స్కి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో వీ గెట్ యాజ్ ఓన్లీ x మాత్రం మిగిలిపోతుంది. అండ్ బౌండరీస్ లోవర్ బౌండరీ a అప్పర్ బౌండరీ b. సో వెన్ వీ సబ్స్టిట్యూట్ ద బౌండరీస్ వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ b మైనస్ a అప్పర్ బౌండరీ మైనస్ లోవర్ బౌండరీ. సో దీస్ ఆర్ ద basics which you need to know before going to the derivation part, the differentiations and the integration. So d by dx of x power n is n into x power n minus 1 and integration of this is ఇది. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x. అంటే ఇక్కడ v ఉంటే v వస్తుంది, s ఉంటే s వస్తుంది. లైక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ds ఉందనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే s వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dv ఉందనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే v వస్తుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v dv ఉందనుకోండి, అప్పుడేమొస్తుంది v స్క్వేర్ బై 2 అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే v పవర్ 1 కదా. సో v పవర్ 1 అంటే ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద
basics about the differentiations and the integrations. సో ఇది మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ పైన మీకు కొంచెం బాగా గ్రిప్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో యాజ్ పర్ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ వాళ్ళకి ఇది కొంచెం యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనిని ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో మనకు ఆల్రెడీ వీ నో దట్ యాక్సిలరేషన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తున్నాము. సో యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్స్లో డివి బై డిటీగా రాస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు డివి బై డిటీ, derivative of velocity with respect to time. So from this what we can write it as dv is equals to a into dt. Just what I have done is I have done the cross multiplication చేశాను. So dv, derivative of velocity, is equals to acceleration into derivation of time. Now integrating on both sides. సో బోత్ సైడ్స్ నేను చేస్తానంటే ఇంటిగ్రేషన్స్ చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇదే ఇంటిగ్రేషన్ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏ ఇంటూ డిటి, ఏ ఇంటూ డిటి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్స్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు బౌండరీస్ అప్లై చేస్తాం. సో బౌండరీస్ అప్లై చేసుకుంటే లేటెస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ కాబట్టి లోవర్ బౌండరీ అప్పర్ బౌండరీ. లోవర్ బౌండరీ ఇస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, అప్పర్ బౌండరీ ఇస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ v. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు 0 అంటే టైమింగ్ అనేది టైమ్స్ మనకు ఎప్పుడైనా స్టార్టింగ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0 to t. ఓకే, నౌ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డివి, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d ఇంటూ v. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ d ఇంటూ v అంటే ఓన్లీ v మాత్రం వస్తుంది. సో we will write it as v boundaries of initial velocity final velocity is equals to constant. ఇది a అనేది ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ యూనిఫామ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్లో యాక్సలరేషన్ అనేది యూనిఫామ్ కాబట్టి a is said to be as constant. a ముందుకు వచ్చేస్తుంది. a ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t dt. Now velocities boundaries apply చేసుకుంటే we get the final velocity minus initial velocity by applying the boundaries is equals to constant acceleration a into integration of dt, that is nothing but we get as t, boundaries 0 to t. Now minus u ఇది అటుపక్క వెళ్ళిందంటే ప్లస్ u అవుతుంది. ప్లస్ ఆల్రెడీ a ఉంది కాబట్టి a, ఇక్కడ ఫైనల్ బౌండరీస్ మైనస్ ఇనిషియల్ బౌండరీస్, హైయర్ బౌండరీ మైనస్ లోవర్ బౌండరీ, దట్ ఈస్ t minus 0. సో v equals to u plus a into t. So this is the first equation which we got with the help of the calculus by using the integration concept. ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం డిరైవ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, అండ్ అనదర్ వన్ విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, second కనుక్కుందాం. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు dx by dt. అవునా? సో దట్ ఈస్ velocities, in terms of velocities, that is v is equals to dx by dt. x is nothing but displacement. మనం దీనిని ds by dt కూడా రాసుకోవచ్చు. సో మనం ఇది ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం ఎస్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సో లెటెస్ట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎస్. సో మీకు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో డిఎస్ బై డిటి. ఇప్పుడు టీని ఇటుపక్క క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకోండి. సో వీ గెట్ ఇట్ యాజ్ డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి ఇంటూ డిటి, వి ఇంటూ డిటి. ఎస్. So now what we will do is we will integrate on both sides. Integrating on both sides.
సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లోవర్ బౌండరీ మైనస్ అప్పర్ బౌండరీ. సో ఏం రాసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ లోవర్ బౌండరీ x1 హైయర్ బౌండరీ as x2 ds is equals to or s1 s2 కూడా రాసుకోవచ్చు is equals to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v into dt. ఓకే, సో v వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఉంది. v వాల్యూ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ మనకు u ప్లస్ 80 అనేది వస్తుంది. సో ఈ u ప్లస్ 80 అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ds అనేది ఏమొస్తుందంటే s బై అప్లయింగ్ ద బౌండరీస్ x1 x2 is equals to ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v యొక్క వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. సో టైమింగ్ 0 to t u plus 80 into dt. So by applying the boundaries, higher boundary minus lower boundary is equals to, so integration ni split చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t u into dt plus ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t a t dt. ఓకే, జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేదు, dtని లోపల మల్టిప్లై చేసి ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూని స్ప్లిట్ అప్ చేశాను అంతే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ x2 మైనస్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u అనేది కాన్స్టెంట్. దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిలాంగ్స్ టు టైమ్. సో u is considered to be as constant. So u into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt డైరెక్ట్ రాస్తాను. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dt మనకి ఏమొస్తుందంటే we get as t. So t applying the boundaries 0 to t plus acceleration is constant. So a ముందు పక్క పెట్టేస్తున్నాను. Now integration of t dt. So integration of t dt ఇంతకుముందు ఇక్కడ మనం రాసాను చూడండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v dv v స్క్వేర్ బై 2. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ t dt ఏమొస్తుందంటే t స్క్వేర్ బై 2 అనేది వస్తుంది బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా ద్వారా వచ్చేస్తుంది మనం. ఓకే, సో వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ t స్క్వేర్ బై 2 అప్లయింగ్ ద బౌండరీస్ లోవర్ బౌండరీ 0 అప్పర్ బౌండరీ t. ఓకే, సో లోవర్ బౌండరీ 0 కాబట్టి వీ నో నీడ్ టు రైట్ ద జీరో వాల్యూ నేను రాయట్లేదు. సో ut ప్లస్ 1/2 ఇంటూ a ఇంటూ t స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఫర్ ద సెకండ్ వన్. ఓకే, సెకండ్ దానికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకు 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1/2 ముందు పక్క వేసుకున్నాను. సో టీ స్క్వేర్కి లోవర్ బౌండరీస్ అప్లై చేసుకుంటే మనకు టీ స్క్వేర్ మైనస్ 0. సో టీ స్క్వేర్ మైనస్ 0 మనకు టీ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ డైరెక్ట్ అలాగే వేసేసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఈ x2 మైనస్ x1 ఏంటంటే ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మైనస్ ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఫైనల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మైనస్ ఇనిషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఓవరాల్ దీన్ని మనం s కూడా రాసుకోవచ్చు. we can write it as the displacement s is equals to ut plus half at square. Okay, and next the third one, సో ఇప్పుడు థర్డ్ వన్ డిరైవ్ చేద్దాం. So by using the integrations and differentiation concept, now we will derive the third equation. So third equation, that is v square minus u square equals to 2as అనేది డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామంటే that a is equals to acceleration a is equals to dv by dt. So from this what we can write it as dv by ds into ds by dt. సో ఇక్కడ dsని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, dsని డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ds by dt can be written as, అంటే ఈ కంప్లీట్ ds by dt can be written as v ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ దిస్ we write it as a is equals to v into dv by ds. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు v into
dv is equals to a into. సో ఇది ప్రీవియస్గా మనం నోట్ అనేటువంటి యాక్సలరేషన్లో మెయిన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. దట్ ఈస్ v dv is equals to a ds. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేటింగ్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెలాసిటీతో ఇంటిగ్రేషన్, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v dv is equals to ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ ds, that means it belongs to distance. So x1 x2, that is initial displacement final displacement into acceleration into ds. So integration v dv ఏమవుతుందంటే v square by 2 of lower limits upper limit or lower boundary upper boundary is equals to acceleration a constant. Integration of s అని ఏమవుతుందంటే s by applying the limits x1 x2. Next, so from this what we get is final velocity v square minus initial velocity u square by 2 is equals to a into x2 minus x1. So 2 not back పంపిస్తే we get it as v square minus u square equals to 2a into x2 minus x1. So x2 minus x1 ni we can write it as displacement also. So v square minus u square is equals to 2a into s, that is the displacement. So which is the third equation of motion. So by using the calculus and integrations and differentiations యూజ్ చేసుకుని మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా మనం డెరివేషన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇది బై దిస్ వీ కెన్ ఆబ్టైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులస్ మెథడ్. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఏవైతున్నాయో దట్ ఈస్ v ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ 80, s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ 80 స్క్వేర్, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2as, or అదర్ ఇంకొక ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ప్లస్ a ఇంటూ n మైనస్ 1/2 కానీ. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వెన్ వీ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ దట్ మీన్స్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ అప్లై దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ని మనం యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేయగలుగుతాం. But in case of non-uniform acceleration or also called as variable acceleration. So variable acceleration ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవే ఫార్ములాస్ వస్తాయి, కాకపోతే లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇవి చాలా రేర్ కేసెస్లో వాడతాము. సో అవి ఏంటంటే vr is equals to ur plus art and second sr is equals to urt plus half art square and vr square minus ur square is equals to 2ar sr. సో r అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ టర్మ్ విచ్ ఈస్ రిలేటివ్. ఓకే, రిలేటివ్ అనే టర్మ్ అని వస్తుంది. ఈ రిలేటివ్ టర్మ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ ఫార్ములాస్ అనేది వీటిలో ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ దీస్ వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ వెరీ రేర్. మనకు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఆర్ జేఈ మెయిన్స్లో దీస్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ చాలా రేర్. ఎక్కువగా అడిగేందంటే కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్స్ వాటిపైన ఉండేటువంటి ఈ ఈక్వేషన్స్, వీటి యొక్క ఫార్ములాస్ యొక్క డెరివేషన్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవే అడుగుతారన్నమాట. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్ వీ కెన్ అప్లై దిస్ ఆల్సో ఫర్ ద variable acceleration or non-uniform acceleration by using the term relative. Okay, so this is about the three equations of motions by using the calculus.